Namaste to one and all present here. Let me invoke the blessings of the Guru with prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. So today's topic, yoga for pre and post pregnancy. Yoga for pregnancy. As yoga, there are many other practices also like swimming, aerobics, pilates, water workouts and many more. Now the question arises, how yoga is more beneficial compared with the other practices? Anyone can answer. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಿಸೋದು, ಬಗ್ಗೋದು, ಏಳೋದು ಎಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ A to Z ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲುಗಾಡ್ದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಸೇರಿಯನ್ನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So as a yoga student, you know the depth of the yoga and the meaning also and what are the benefits of it. Now I would like to put forward that umbrella term for this yoga, a holistic approach. Holistic in its simple terms means to concern with the whole, not as a part. It is to concern with the complete system. It is not going through a one certain aspect in a system, right? So for example, yoga, we go for the mind and body practice. It's not only for the mind, it's not only for the body. So yoga is a practice that embeds or imbibes physical, mental, social and spiritual well-being for an individual. Now the other question rises, how does this yoga practice brings about the holistic health? So you have come to know about this. Nimma first classes nalle nimge yoga ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So I would like to just refresh about this. So here, yoga, the practice of yoga brings about balance and harmony between the mind, body and soul that helps to achieve inner peace, health and well-being. Now we step into the next way, need for yoga. Why is yoga needed at this present time? So in the pregnancy, it's ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ, ರೈಟ್? Everyone wishes for the fast recovery and become very healthy. One thing, first thing, and the second thing is due to the lifestyle changes, there is an increased C-section. And during the pregnancy, there is a need for yoga or the exercises. So pregnancy, carrying a baby is a rewarding experience a mother could enjoy in her lifetime, right? While some are also regret and are concerned with this. But this is an opportunity to bring a new life into the world, as it is done, as it is also humbly and exciting also, as we view this pregnancy in the right way. So what is the right way? To see the pregnancy
as the beauty and the miracle as it is. ಹೇಗೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ a marvelous thing into our womb, right? It is a wonder of life that begins within us. So is it a gift? Yes, it is more than a gift, it is a blessing. Next, so this is a natural process. The changes takes place throughout the overall body, and the changes are both physical and, that is the psychological and physiological. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now we are stepping into prenatal yoga. Natal means at the time of the birth. Prenatal means before the time of the birth. So yoga during the pregnancy, prenatal yoga. Prenatal yoga is multidimensional. Here I have given few components of this. Encourages stretching, mental strength, centering and focused breathing. So you all know about the benefits of these components. Then it is a low impact, intentional and readily modifiable practice, making it suitable for pregnant women. Low impact, what does this word indicate? Low impact during the pregnancy. What happens, like this low impact exercises does not put a lot of stress on the body. So that is very important, right? We don't want lot of stress. Workout ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Already the body is under a big change, as it has to accommodate the baby. Then this is intentional and readily modifiable. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So what does this mean is the requirements. As per the requirements we can modify this practice. Thus it is very suitable during the pregnancy and for the pregnant women. So now we come for the health benefits. The health benefits from yoga are said to be myriad ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ it's of great number of things. Illi salpa benefits, a little benefits I have quoted down, like stress, anxiety, depression, chronic back pain, migraines, and it is also beneficial in hypertension and diabetes. Again, one question rises over here, but how does yoga actually works? Here it is been given like several theories have been proposed, but how does yoga actually work? As a yoga student, you have a better understanding of this, and I would like to move to the next slide. Fundamentals. So as it is given the name fundamentals, you will come to know about the importance of this core stability as we are moving up with the slides. So what is this core stability? Here I have mentioned few muscles in the picture. These are abdominal muscles. The abdominal muscles, transverse abdominis, multifidus, pelvic floor, internal and external obliques, and rectus abdominis. These abdominal muscles support the spine and the abdominal organs. While these abdominal muscles contract, then the spinal movements takes place, like bending and twisting. So this is how we stand upright also. So this is the core stability. What happens if your core is weak? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ಸರಿ, ಹಾಂ, ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ we are looking through the way of pregnancy, and ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್.
we will not enjoy a good quality of life, okay, because of the dysfunction of the movements. And it may also lead to surgery, injury or inactivity. This is of utmost importance during pregnancy. So here in the pregnancy ನೀವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ where there is contractions and relaxations, the muscles, this abdominal muscles help the labor to ease, and even for the best like soon recovery of the in the postnatal phase ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಈ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸರ್ಜರಿ ಅಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so next we will move to the next slide. Lordosis. Lordosis is excessive inward curve of the spine. ఏంತಿದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇದು ಯಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ it can be undergone for the pregnant women and also middle-aged people and who have abdominal obesity. Now as we are going through the pregnancy, we concentrate mostly why in pregnancy, okay. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲೈಕ್ ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ there is a shift of gravity. There is the shift of center of gravity. You can see a picture like quoted as 1-2 pregnant women, right? In that there is something like black and white ball and a arrow mark quoted down. So that is the shift of center of gravity. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಟಿಲ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅದರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಟಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ಈ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ abdominal muscles, right? So that abdominal muscles, if they are strong and flexible, then they can ease the pain, right? They can ease the pain. And one more thing, one more factor contributing for this lordosis is relaxing of ligaments, relaxing of the pelvis. So during the pregnancy there is a hormone called relaxin. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವೈ? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ smooth because the body is undergoing under a large amount of change to accommodate the baby, right? So it needs this hormones, okay. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ಡಯಾಸ್ಟಾಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟೈ. This diastasis recti is very common during pregnancy and in the postnatal women. So entidu? So illi as we have discussed before, this abdominal muscles, one of the abdominal muscles contribute for this, that is rectus abdominis. ಈ rectus abdominis ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It gets separated. ಏನಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? It gets separated during pregnancy. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್.
ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ after the delivery if your abdominal muscles are strong. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 to 3 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಾರ್ಡೋಸಿಸ್ಸು, ಡಯಾಸ್ಟಾಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟೈ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ 8 ವೀಕ್ಸ್, ಇನ್ನು 8 ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ ಇದು ಡಯಾಸ್ಟಾಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎಂತಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಒಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೆಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So what happens here is there is ಅವಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, like I have said about this poor quality of life. It again leads to the poor quality of life, that is in turn leads for the into poor ಕೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ತಿರ್ಗಾ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೋರ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋರ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗ್ರಿಡಲ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್? ಸಿಗ್ತಾ ಏನಾದರೂ? ಎಂತೂ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, pelvic girdle pain or symphysis pubis dysfunction. What is this? This is the discomfort at the front or back of the pelvic joints. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಸ್ಲೋ ಮಾಡಲ? ಇಲ್ಲ. So as in the picture you can see a joint in between the right and the left pelvic bone. So what happens here? This joints at sometimes gives more movements. Just a minute. So into problem agide ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. pelvic bone. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗಿಂತ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬೇಬಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಈ ಪೇಯ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೇಯ್ನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ lumbopelvic cylinder, that is the abdominal muscles, all the muscles we have gone through. If the pelvic floor muscles are strong and flexible, then this pain are to very less or minimum, right? Next, potential aches and pains. As we have gone through these things from the last 5 minutes, I think so. So one of the most common complaints in pregnancy is low back pain, especially in the lumbosacral area. So what are the things that we can focus to bring down this pains or aches? Exercises focusing on stretching and strengthening of the back and abdominal muscles are frequently recommended to relieve pregnancy related pain. Here I have shown the picture, changes to your body during pregnancy and potential aches and pains. In this picture, what are the things? Most of the things have been covered. We'll move to the next slide. So changes in pregnancy, as we have discussed before, there are the changes taking place throughout overall the body. So these changes can be grouped into physiological changes and psychological changes, and these changes are necessary to assist the fetal development and prepare the body for the labor. So now we will go one by one. What happens? What is the change with the respiratory system? In the respiratory system, the respiratory rate rises or increases. Why does this happen? This is to compensate the maternal
maternal requirements for oxygen. Like oxygen consumption ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? For the uterus, for the fetus, for the placenta. ಇಲ್ಲಿ oxygen consumption ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then we will go for cardiovascular system. What are the changes in this cardiovascular system? Here the blood volume is increased. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ pulse is increased, pulse rate is increased, and the heart rate is increased. So this is the reason pregnancy time nalli we have a glow, right? Glow in the face. So this is the reason for that. So all these changes are due to the accommodation for the fetus, right? Next one, gastrointestinal system. What happens? What are the changes that takes place in this system? Hokta the changes, like first semester, second, I'll come with this trimesters. ಇನ್ನು ಬರೋ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ, ರೈಟ್? ಈ ಗ್ರೋತಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುಟರಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Then we go for breast. So during the pregnancy the breast become tender. It's the same problem. So this is very important for the mothers. Like what are the main changes? The breast becomes enlarged and it becomes tender for the preparation of the breastfeeding. And one more thing, in the last trimester what happens is there is a leakage of fluid termed as colostrum. So this is for preparing for the breastfeeding. Next we'll go for the endocrine system. So all these changes, most of the changes or due to this endocrine system. Here the hormonal changes takes place, readjust the whole entire body. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the placenta during pregnancy, especially during pregnancy, the placenta acts as the hormonal gland. So ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. So when you go through the menstruation, then you will know about this estrogen and progesterone. What are the main things concerned with this? Now let's continue with this. Estrogen ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? For the growth of the uterus. Next there is a release of the hormones oxytocin. So without this the labor cannot be done. So labor ge main ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Release of hormone oxytocin. So this starts a preparation ಅನ್ನೋದು growth of the birth, growth of the like baby and for the birth. ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. Next abdomen. So as I already we went through the gastrointestinal system changes, the same thing is applied here also. The abdomen enlarges because of the growth of the baby. Next urinary system. Urinary system nalli ಏನು changes ಇರುತ್ತೆ? So urinary system nalli kidneys extra workout ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because before it was only mother's waste ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇತ್ತು. Now what it has to do, it has to go with the baby, both the fetus and the mother. ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So it has to work more hard. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಮಿಸ್ಟರ್
ಈ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ ಕಿಡ್ನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲೀಕೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಕೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, musculoskeletal system. So here what happens, the spine completely is realigned for the entire body changes. Okay, so ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ into lordosis ನೋಡಿದ್ವಿ. So it is all spine adjustment, right? ಬಾಡಿ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಬಿನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್? ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ಸ್ ಹೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ fetal development and prepare the body for the labor. So we have gone through few of the changes. Now next slide, duration of pregnancy. So before that we will close our eyes and chant one omkara, right? Close our eyes, inhale, Now, duration of pregnancy. The first trimester is from the first week to the 12th week, the second trimester 12 weeks to the 28 weeks, and the third trimester 29 weeks to 48 weeks. Then comes the pastration. Pastration is nothing but the birth. Okay. Now, what is this early term, preterm? What are these terms? We will get to know. So, the early term is from 37th week to 40th week. And preterm is about before 37 weeks, full term is the 40th week, and after 40th week will be the late term. Ivaga preterm idre enagutte? What happens when it is a preterm? That is before the 37th week. The baby will be kept in the ICU. So entike baby na ICU nalli irtare? Growth ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂತಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ 40th week it is a late term. Late term ಆದರೆ ಏನು? what is the problem with the late term? ಡೆಲಿವರಿ ಕಷ್ಟ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 40th ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಸೊ ಇವಾಗ 40th ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಡರ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ harder and harder. And one more thing, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಬೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಬೇಬಿ ಓನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ birth? So 37 week to 40 week, that is the early term is the ideal period for the birth. So 40th week is full term. Full term we came to know all the organs will be working on its own. So next, changes faced in pregnancy. Here there are few changes and we will go through this slide by slide. Pregnancy induced hypertension, gestational
gestational diabetes mellitus, abortion, preterm labor, eclampsia, intrauterine growth retardation. So this pregnancy induced hypertension. It is typically diagnosed after 20 weeks of pregnancy or close to delivery. Gestational hypertension usually goes away after the birth. So even this gestational hypertension and also this gestational diabetes mellitus, both of them will automatically go away after the birth. Only in few cases it gets prolonged after the birth. So that is to be chronic hypertension. So ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes is diabetes diagnosed for the first time during pregnancy. So pregnancy ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಾನ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ and accumulation of weight and lack of exercise and also changes in the lifestyle. Okay, so idrinda enagutte, it in turn causes the baby to put on extra weight. Baby ge extra weight barutte matte brings extra glucose to the baby, high blood sugar levels in mother. Intrauterine growth retardation. So what is this? It is a condition in which the fetus is smaller than it should be. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದು ಸೈಜ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ how ಇದು ಎಂತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ drugs, smoking and lifestyle changes. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೈಕ್ 2 babies 3 babies ಆ ಥರ ಇರೋವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ multifetal gestations, high risk populations. The high risk cohort ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: a history of previous pregnancy, induced hypertension, pre-eclampsia, growth restriction, extremes of age, obesity, twin pregnancies, or a family history of pure obstetric outcomes. So ಇದರೆಲ್ಲ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸೀಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಮತ್ತು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್. Now we step into the first trimester. So during the first trimester ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ 3 months. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್? ತಲೆ ಸುತ್ತು. ಸೊ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಮರೇಜ್ ಲೈಕ್
the menstruation stops, and moreover there are mood swings ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೌಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅಬೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ experienced during the first trimester. So with these things the mother puts on very less weight. First trimester nalli very less weight, it's up to 2 to 2.5 kgs, right? Then what about the fetus? In the fetus there is the formation of organs. In the 4th week the spine ಮತ್ತೆ brain formation start ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು in the 8th week the legs and hands just pop out and they will be in the size of a small grain ಅಷ್ಟು size ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು in the 12th week almost like all the organs are started to form and the reproductive formation is complete. ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಈ 12th ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ the baby first trimester, baby growth and development. Second trimester. So in the second trimester mother puts on weight from 4 to 6 kgs and she is away from the first term experiences like nausea adella kadme agirutte. Then what is she into? She is stepping into like little aches and pains. Pregnancy aches and pains ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, like we have gone through ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. and this is the stable period for the mother. So ಫೀಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಆಗದೆ ಇರೋ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿಗೆ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬರ್ತ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ? ಹೇರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ 5th month the baby is very much clear in hearing. ಬೇಬಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ the talk with the baby starts from this month. ಸೊ ಈ fetal talk ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Third trimester. In this trimester what happens? The mother gains weight very fastly. So it's about might be 8 to 9 kgs and she experiences the aches and pains. ಮತ್ತೆ she is ready to prepare for the labor. ಫೀಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ in the 7th month fetus can differentiate between the bright light and the dark light. ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the formations are all going on developing and the organ system ಎಲ್ಲ ಪೂರ it starts working in the last month. ಆನ್ಸೈಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆನ್ಸೈಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ವರಿಡ್, ಐ ಫೀಲ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸೈಟಿ ಅಬೌಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ? ಏನಕ್ಕೆ? ವೈ? even if it is second delivery also. First delivery anxiety ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Even they experience, I do feel like the anxiety is might be more or less, but it continues for each and every delivery.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆನ್ಸೈಟಿ. we have more anxiety. Okay, then ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪೇಯ್ನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಯರ್. ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಯ್ನ್ಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಪೇಯ್ನ್, ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂತಿಂತೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಥಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. So how to overcome this? How to overcome this fear? ಈ ಫಿಯರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ overcome the fear. ಈ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಫಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೌಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಔಟ್, ದ ಡೌಟ್ಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಫಿಯರ್? ಫಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಈಗ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಪಾಶ್ಚುರೇಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ನೀರು ಕುಡ್ದೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇಂಥ ಹೋಗ್ತಾ ಚೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪಾಶ್ಚುರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3 stages ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಈ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 centimeters. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 12 centimeters. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೈಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ do you remember the fundamental slide? Core stability, like that pelvic floor muscles, all those things. So if the abdominal muscles and pelvic floor muscles are strong and flexible, then it eases here. Okay, it is very helpful in this delivery. Second stage ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಯು ನೋ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮದರ್ಸ್ ದೆ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಬಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಂಥಾದರೂ ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ ತಾಯತ್ತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಂಬೆಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬ್ಲಡ್ನ ತೆಗೆದು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೈ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಆರ್ ಈವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಎ ಹರ್ಬ್, ಆ ಹರ್ಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಪ್ಪಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ತಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ವೇಸ್ for that to preserve. So now we are stepping into IAYT for pregnancy. So we all know the Panchakosha model, concept of Panchakosha model from Taittiriya Upanishad. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಮನೋಮಯ ಕೋಶ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ, ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಲೂಸನಿಂಗ್, ಆಸನಾಸ್, ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಡಯಟ್. ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಜ್ಞಾನ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಿಸ್. Next, we are stepping into an important concept, Vedic concepts of prenatal education. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. Madam has also discussed about Garbha Samskara in that, I think so, right? So now I would just go on very briefly. Garbha Samskara is a Sanskrit word, literally means education in womb. ಇದು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಓಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಬೋತ್, ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟು LKG UKG ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಓಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಬೇಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವರ್ಡ್ ಸೌಲ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೌಲ್ ಸೀಡಿಂಗ್. ಈ ಸೌಲ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈ ಸೌಲ್ ಸೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮದರ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಚ್ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋವಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಈವನ್ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ herself ಟು ದ ಬೇಬಿ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಮದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಬಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮದರ್, ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಎಸ್, healthy baby. So the mother expectation is the best qualities for the baby, right? Like the beauty, like physical beauty ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜೀನಿಯಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ? ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ? So how to embed these qualities into the baby? ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ these qualities are embed, like ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮಾರಲ್ಸ್, so that we are giving the baby ಏನು ಹೇಳೋದು, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಬಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಮದರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್? ಆ್ಯಸ್ ದ ಮದರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಬಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ? Healthy baby. Our labor is also very easy, right? One thing to remember, to be very confident during the labor. As she has a deep connection with the baby, it helps a lot during the delivery and even in the fast recovery in the postnatal phase. Then the babyಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? Baby gets the good qualities and baby becomes the replica of the mental picture of the mother ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ದ ಮದರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮದರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಫೀಲ್ or whatever we want the inputs, if it is done in the right way, then it is very useful for the baby and the mother. Okay, the baby has health, intelligence, long life and supported with the moral, healthy things. Okay, next, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, as this ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಭದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಬೇಯಿಸೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೇಬಿ ಆಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್? ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ಯೋಗಿಕ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಯೋಗಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಡಯಟ್ leads, that is helps yoga to progress. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there will be absorption. ನಾವು ಫುಡ್ ಏನು ತೊಗೋತೀರೋ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಫುಡ್?
ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಎಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೈಟಾಲಿಟಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ strength, health, cheerfulness. So all these components are also be added. Then idrinda enagutte? So with all these things it comes purity, stamina, health and well-being. So this all paves way for harmony and balance within us, right? Which is very much useful for us and the baby. ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ? It's a reality. ಬಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರು ತಿಂತಾರಲ್ವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಕೆಲವರು ಮಿತ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಿತ್ ಅಂತಾರೆ. Okay, veg, non-veg, it is a little bit difficult, like a different topic. We jump into the different topic, ma'am. We will discuss at the last. And sorry, ma'am. ಲೈಕ್ ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹೌದು. ಅದು ಪೈನಾಪಲ್. Some fruits what happens is like it gives ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಸೇ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತಾ? ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್? ಮಿತ್ ಅಂತ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು No, if we go in the Ayurveda, there are few things which to be added and which is not required at that time. So it can be dealt more deeply also. ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? In 2008, the US Department of Health and Human Services for pregnant women ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 150 minutes per week. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 150 minutes, ಆಫ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಆ ಥರ. So yoga practice during the first trimester. What is the main aim or objective of this yoga practice during the first trimester? So here in the first trimester ನಮಗೆ ಏನು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜಸ್, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ main thing to avoid miscarriages. The main practices which we introduce here includes like avoids the downward prana exercises. Okay, then mild practices given, avoid acute extreme bends and kapalabhati in the pranayama. Now we'll be going for the second trimester practices. The main objective in the second trimester practice is, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮದರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್? ಸಾರಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯೋಗನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋಗ. that people gain more benefit in this period. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ going with this practice for 9 months, they will again start continuing throughout their lifetime. This is one of the point also. And we will step into the third trimester. So in this second trimester, the main aim is to reduce the stress
stress reduction. So ma'am ಹೇಳ್ದಂಗೆ music also helps. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಎಸ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. Now we will go with the third trimester practices. The main aim or goal during the third trimester practices, yoga practices nalli ಏನು main aim irutte antandre, it's preparing for the labor. ಓಕೆ, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡೋದು, ಥರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಈಗ ವೆಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 1 month ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಬೇಬಿಗೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಬೇಬೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಟು ದ 12 weeks. Right, after that not to take it. Okay, most asana cannot be performed. Shavasana, lateral position and Om meditation. So ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ, DRT, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ, DRT ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟು ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೇಗಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಗಿವ್ DRT ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. So music is relaxing and this in the Indian ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ we go with the Kalyani Raga for the health benefits of the baby. So fetal talk ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೌಲ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೀಟಲ್ ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಬಿಗೆ ಈ ಆಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 36th week. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್, ಈವನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೀಟಲ್ ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ they continue with the process. So this postpartum, what is this postpartum is after the delivery. After the delivery ಏನಾಗುತ್ತೆ? Main one important thing is during the pregnancy all the hormones, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ದ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದ ಕೋರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ. So stress encountered during this time can be mitigated by utilizing meditation, yoga, breathing techniques and exercises. You know the benefits of these things. Then postnatal, after birth, start slowly, steadily, avoid acute backward bends and you can do pranayama. There are few pranayamas which are recommended during this time. Okay. So starting slowly and steadily is very important. Safety tips. So be patient and positive. Practice regularly. Ensure that they eat a nutritious diet. Ayurvedic massages are recommended. Fertility levels are higher when you are younger. So here one thing is during the pregnancy or in the life, one thing that helps us the most is to let go.
ಸೊ ದೇ ಸೇ ಲೆಟ್ ಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಥಾದರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ we remember that and we accuse that people. ನಾವು ಅದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. We will be having something on in the mind. So let go that things. And ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು. So that also helps a lot in life. Not only during pregnancy, it helps a lot in life. ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಂತೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ವೆನ್ ವಿ ಫರ್ಗಿವ್ ದ್ಯಾಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ನಾವು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥಾಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು yoga is safe, simple and a natural method of preparing the woman for motherhood and the baby for childbirth. The practice cultivates acceptance, peace and harmony for the entire family. Pregnancy becomes unique, exciting and joyous time in woman's life as it highlights the woman's amazing creative and nurturing powers while providing a bridge to the future with yoga. Thank you all for your patience and thank you, sir, for giving me this opportunity.